이 나라 사람들은 아침부터 저녁까지 밥을 안 먹습니다. 모든 식당들이 문을 안 열었거나 텅텅 비어 있는데 심지어 여기에는 한식당도 하나 있더라고요. 오늘 제가 온 곳은 아프리카의 작은 섬나라 코모로인데요. 저번 영상에서 보여드린 마요트에선 물도 매일 나오지 않았고 치안은 불안정했고 물가는 유로를 써서 너무 비쌌습니다. 그렇다면 독립을 선택한 코모로는 어떻게 살고 있을까요? 그리고 이 나라 사람들은 왜 낮엔 아무것도 먹지 않는 걸까요? 그리고 입국 심사를 받는 곳에서 30유로를 또 내라고 하고 저는 일단 게스트하우스를 잡아왔는데 거기서 20유로의 택시기사를 불러준다고 해서 이분은 불렀어요. Départ, c'est là. Départ. 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 오케이. Tu avec no? Shukran no? Shukran? شكرا الحمد لله. 구글맵에선 코모로 제도가 아랍어로 적혀 있더라고요. 그래서 다들 공용어로 아랍어를 쓰는 줄 알았는데 그게 아니네요. 입국하면서부터 그냥 확 피로해져 버렸어요. 경찰들 막 달라붙고 검사 계속 해버린다고 하니까 약간 화산점처럼 돌들이 다 까만색이에요. 완전. China. 차이나? Ouais. 차이나 컴퍼니. La compagnie. 오. Hôtel, hôtel. 중국에서 또 이런 거를 또 짓는구나. 코모로 차이나 아미? Ah, 아미? 아. 집들이 다들 짓다 말았거나 다들 그냥 회색에 아무 색칠도 안 하고 이렇게 사는 사람들이 많은 것 같아요. 쿠바보다 더 심한 것 같은데 이게? 쿠바는 관광객이라도 있잖아요. 일단 도로 상태가 미쳤어요. 무슨 운석이 떨어졌나. Carte SIM. 유로? Euro. How much? 10 euro. 패스포? 길거리에서 이렇게 하는 게 맞나? 심카? 아니 그냥 길바닥 한가운데서 이렇게 갑자기 심카드를 바로 옆에 야스 스토어 있네요. 야스 스토어. 10유로가 아니었구나. 잔돈을 또 주네요. Yeah? How much? How much? Sen? Sempra? Sempra? 아. 오, 몽봉. 여기 꽤 엄청난 가치를 하고 있나봐. 심카드가 너무 비싼 게 아닌가 했는데. Yo comorien. 아. 2000 comorien. 여기도 아프리카 치고 숙박비가 싸진 않았거든요. But you have hit something. Yet. So for this, I say it is difficult to find a restaurant to eat. So how I can find some restaurant? It is difficult because it is Ramadan and people go home to eat at the night. So don't have some supermarket or But all is store? closed. Everything closed. Yes. So how can eat something here? It is difficult. Are you sure? I explain you. I try to explain you. Everybody is coming at home. They buy on the day when it is not Ramadan. Sure, you can find. 라마단은 전 세계 이슬람 문화권에서 매년 있는 가장 중요하게 보내는 한 달이라고 하는데 이 기간 동안은 해가 떠 있는 동안 물과 음식은 물론 흡연이나 성행위 같은 쾌락을 추구하는 행동도 모두 금지된다고 해요. 이게 단순히 다이어트를 하는 게 아니라 자기 절제와 감사함을 배우는 동시에 소외된 사람들을 되돌아보게 하는 목적을 가진 종교적인 의미가 있다고 합니다. 10 euros. Yes, per day. 10 euros per day. Per night. If you are outside of the room, please you unlight because electricity is very expensive here. 아 오케이. 그리고 이 집 전체에 이렇게 도마뱀들이 많이 다니는데 절대로 무섭게 하지 말래요. 쟤네들이 이제 모기나 이런 거 먹는다고. We have the guys. You okay? But, He's the guy? 아, the problem, a big problem. I speak small English. that's not a problem. For Kartala, the volcano, 120 Dollars. No, euro. 120 euro. In dollars, 150. He's a tourist guide, you know? Yeah. Every different number. So good sleeping. Good sleep. So, can you eat drink? Huh? Can you drink Water. no Yeah. coffee for you? Coffee. I buy. You and Donc, nous décider. Il contourne around Moroni ou in the north? North and then here. Moroni. Uh-huh. I call the driver. Driver. It's important for to wing in the car. You don't have car? I come to no car phone. I pay I call the driver. The north is very far, 55 kilometers. But you guide. You not drive? I know. Every time we go at the taxi collective. But now
It's important. We go in the car, special car. So I only pay to you, Yeah. right? Okay. Okay. Gustav. He coming? No, it's in the airport. I change. Are you guide? Are you sure? Yeah, I'm guy. You guy? Yeah. 제가 알기로 코모로 월급이 한 3-40만 원 되는 걸로 알거든요. 근데 이 사람이 일단 $100를 달라고 했고, 비아터라고 개추얼 가이드 같은 유럽인들이 많이 쓰는 어플이 있는데 거기서도 $108 정도로 나오긴 하더라고요. 그래서 이 투어 가격이 맞을지는 사실 모르겠는데 일단 오늘 하루 정도는 사짜 가이드랑 한번 동행해보는 것도 괜찮지 않을까. We go to market and the coffee. I call. Okay. 아, 오케이. Go to small. Just walking. 아니 이럴 거면 나 혼자 걸어가면 되는데 이 북부 쪽까지는 보니까 한 1시간 반 걸리더라고요. 차 타고 공항에서 여기까지 30분 거리인데도 도로 상태가 안 좋다 보니까 30분보다 더 걸리는데. Sorry, what's your name? Chauffeur. Chauffeur. No driver. Only chauffeur. What is this? This guidebook? This is a map. 시티 투어도 하고 좋은 거죠. 또 도시도 가이드 이씨 돌아다니는 거랑 가이드 없이 저 혼자 돌아다니는 거랑 다르긴 할 거거든요. 오늘 쇼퍼 형님 한번 믿고 갑시다. 뭐 돈은 제가 낸 거지만 어쨌건 그들이 정한 규칙이니까 또 존중해 줘야 되지 않을까. That one. 카페? Yeah. 오케이. Yeah. Yeah. You and me. No. Only you. Only me. You don't drink coffee? No. Oh, coffee don't drink? No coffee. No coffee. No water. No food. Oh, you ask coffee. House. No. A house okay. Huh? Outside no. No. The mouse. No. Okay. At the time, no coffee. 오케이. 여기가 빵집. How much? Can you stay? 시드요? No. 스크랑. 이게 에스프레소구나. 안에 초콜릿이 들어있는 빵인데 이것도 좀 오래됐네. 아, 먹는다는 걸 보여주면 안 돼서 아예 동석 자체를 안 하는 거구나. 1,100. 1000? 1,000. 코모로가 마요트보다 물가가 훨씬 싸네. 마요트에서는 커피 한 잔 마시려면 2.5유로 막 이렇게 냈거든요. We go to market. 오케이. After the coffee here, continue in the north. 오케이. 요르단 팔레스타인에서 샀던 이 두 거는 이제 무슬림들에게 난 너희와 친구야 라는 거를 보여주기 위해서. But why they use assalamu alaikum? Not bonjour. Musulman. They mix. 혼돈의 마켓이구만. 여기도 차들이 못 가버리네. Souvenir. Comment souvenir? 아, 거머로 스페니어. Every essential, every is here. 아, But it's very expensive. 200, 250, 300. Just one. 200 franc. No. 200 euro. 어? 200 euro. 아, yours 200 euros. I don't know. This is a sample. 아, It's 15 euro. 아, 오케이. 신앙심의 기운이 묻어있는 모자라서 좀 비싼 거 봅니다. 200유로면, 250유로면 진짜 비싼 건데. 아니, 가이드 이렇게 해줄 거면 혼자 돌아다녀도 될 것 같긴 한데. 이게 다 주먹? 진짜 음식 파는 곳은 아무 데도 없네. You take food for because in the north no food. No food. No food. Okay. Very close. But here it's possible have food. 숨겨져 있어 음식점들이. 빵을 백조로 만들어놨어. 저게 뭐야? You water no? no drink. What you water no? 아. So you are here for tourists? Yeah, it's difficult to find tourists here. Yeah. Here. 50-50. 50-50 with the driver. The price small for me, it's small for car. driver and car. 제 돈 쉐어하는 카 등장했습니다. 아살라말라이쿰. Go, we have 3 beach. 오케이. I continue then down. 이렇게 다니는 게 맞나 싶긴 한데 코모로에서 여기 북쪽 해변은 진짜 꼭 봐야 된다고 하더라고요. 딱 이렇게만 보면은 완전 파라다이스 그 자체인데. We could have some people here, but to now in the Ramadan no people. 라마단 프로블럼. 야, 좋다. 되게 이쁘다 여기는. 여기 해변가 바로 뒤쪽으로 집이 한 채씩 이렇게 있잖아요. 이게 다 숙소인가 봐. 아, 여기 되게 이쁘네. 분위기 끝내준다. 코모로가 관광지가 아니어서 그렇지 생각보다 이쁘네요. Beautiful. Thank you. Thank you. What's your job? My job. 어. Only guide. Only guy? Yeah. Are you sure?
야, 얘네들은 해변가에서 풀 뜯어 먹는 낭만 있는 애들이네. 경치도 보고. 우, 좋다. 아니 근데 가이드 투어라고 하면서 같이 가요 형님. 진짜 이 큰 해변가에 사람이 진짜 아무도 없어. 어? They built some hotel. Nouveau construction. Nouveau construction. Nouveau, okay. This not finished. The government, no, finish the contract, finish. Government don't want to build resort. I don't know. You don't know? No. Big problem with this. 이게 뭐죠? Comoros government they don't want to make tourists here. No recommendation for it. Big problem here and the responsible. It's corruption. Government corruption. 이런 거 보면 모리셔스가 진짜 대단하다는 드는 게 모리셔스는 혼자 독립해서 그렇게까지 키워놓은 거잖아요. 그 근처에 있는 아프리카 사람들도 모리셔스로 가고 싶어하고. 근데 코모로는 프랑스가 되기로 선택한 것도 아니고 그래서 약간 상류층들만 좀 잘 사는 그런 문화인가? Cyclone, 사이클론! 사이클론 때문에 이쁘게 해변가에 지어놓은 집이 무너져 버렸네. 마요트와 코모로의 차이가 그거 같아요. 코모로는 프랑스한테 식민지를 당했으니까 프랑스에 소속이 될 수가 없다. 당연히 그 안에도 정치도 엮여 있을 거고 뭐 여러 가지가 되게 많이 복합적으로 엮여 있겠지만 그렇게 지금 코모로 제도 안에서 섬 3개만 코모로가 된 거죠. You have friends? Your friend? No, no friend go. Can you wait for Yeah. friend? Friend Frances? Oh. 와, 이런 곳에 집이 있어요. Come anywhere, but it is a big mess. There are all triangles. There's 3 kinds of triangles here. Here it's all angles different. Unfortunately, the dome fell down in a cyclone. 오. And it's raining water or? Yeah, Rainwater. Yeah, And you live here? yeah. You marry with some No, Comorian? don't marry. Don't want to marry. Ah, you live alone? Yeah. But I come to present it because a long time to the marriage and here. What? He wants to marry me. 아하. Who doesn't? 코모로엔 짓담한 건물들이 되게 많아요. No money for finish it. They give the price normal. Here, every people it costs here, no engineer. 5,000, for example, euro. But a long time, 5 finish, you rested 1 year for Ramadan. Are you okay? No. Finish money, finish job. 그러니까 전문가들이 아니라서 돈을 일단 받으면 시작하긴 하는데 전문가들보다 조금 주지만 돈이 바닥나면은 일을 멈춰버리는. 봉수! 여기도 짓다 말았네. 아니 이건 집인가? 집인 것 같기도 하고. 이렇게 집을 짓다가 돈을 못 내서 완성이 안 된 집들이 되게 많아요. 그리고 다음으로 여기가 관광 장소래요. 와 멋있다. 이렇게 동그랗게 돼가지고 분화구라고 하나 이걸? Nose to a finish. 부터가 이렇게 끝나버렸습니다. 어제 길거리에서 막 고기 구워서 팔았잖아요. 그거는 이제 해가 서서히 질 때쯤이라서 그때쯤부터 구워놓은 다음에 해가 지고 나면 사람들이 먹으니까 진짜 식당도 하나도 못 봤고 뭐 먹을 거 파는 곳을 못 봤어요. 500. 오케이. After. 어? After. You go to house for Go to house? A knife, yeah. No knife? She don't have a knife right now. I don't want to buy. Okay, we can check with the neighbor, okay? 코코넛을 파는데 빨대를 안 주는 곳은 또 처음인. 오, 씨. 오, 땡큐, 땡큐. House? Yeah, yeah. Why? Finish? To finish? Finish? No, 2:40. You told me 4 p.m. or 5 p.m. No, je dis 3 or 4. But it's no importance. The place important. For example, the museum. We go to museum, it rested about 20-25 minutes, but it's closed. But tomorrow, after mountain, pass it to museum. No, I don't want to go volcano. I come tomorrow for accompany the museum. No, it's okay. I'm okay. 얘기 들어보니까 마요트에 있는 코모로 사람들은 너무 가난해서 먹고 살기가 힘들어가지고 뭔가 훔치려고 하다 보니까 위험하다라는 인식이 바뀐 거지. 코모로 본토에서는 낮에 걸어다니든 밤에 걸어다니든 안전하다고 하더라고요. 근데 밤에는 불빛이 안 들어오는 곳이 많아서 그냥 무섭게 느껴질 수는 있다고 합니다. 오늘 하루 종일 빵만 먹어서 첫날에 먹었던 그 소고기 꼬치가 진짜 맛있었거든요. 그래서 일단 시내 쪽으로 나가서 그거 파는 사람을 또 찾으려고 합니다.
아, 그리고 또 여기저기 도시 막 자연 속에도 이렇게 차량 형태물이 버려져 있는데 되게 많아요. 저걸 뭐라고 하지? 차량 껍데기라고 하나? 여기저기에 저런 게 버려져 있는 데가 되게 많더라고요. 하이. 하이 하이. 확실히 시장 쪽에 오니까 지금 해지기 전인데도 불구하고 엄청 붐벼요. 사람들 표정이 그냥 다들 살갑게 웃어주는 느낌은 아니라 다들 표정이 뭔가 진지하고, 그러니까 어떤 섬나라들은 가면은 살살 웃어주거든요. 근데 여기는 사람들이 표정이 다들 심각해. 너무 기분이 안 좋아 보이는 표정이라서. 어제 먹었던 거 찾았다. 여기 이게 진짜 맛있었는데. 아 진짜 너무 맛있다 이거. Thank you. And how much? 너? 가격이 진짜 싸다. 동남아보다 더 싼 것 같아. 아 너무 맛있다. 좀 짜서 밥이랑 같이 먹으면 날 것 같긴 한데. Come? Hello, English, Arabic? English better. I just wanted to say, it is not time to eat as we are fasting. We are in the Comoros. Ah, so the- sorry. Yes, we are during the Ramadan. Fast from the morning to the dusk. Okay, I gonna hide there and then Okay. I'm sorry my friend, nice to meet Welcome you. to the Comoros. And where you go? I'm now going home. Do you want to come with me? Come on, brother. Now? I take car? Yeah? It's okay? Yeah, no problem. Are you sure? Yes, I am. Okay. Bye bye. I'm so sorry I ate in Ramadan. No, it's okay. We are Muslims, but we know that we live in this world, people from different religions. Like Islam says, we needed to understand each other and be happy to everyone in his religion. Ah, okay. So as a Muslim, doing Ramadan doesn't mean do not accept those who are not doing the Ramadan. Where do you go now? So I just want to talk to you, then I will leave you where you need to go. What do you say? Do you know Farida Lodge? I know Farida Lodge, just Oh, on my left. How do you know? I know almost everywhere here. I'm from Oh. Comoros. No, I don't go home now. I don't go home now. Yeah. Okay. Muslim country, we speak Arabic. Not everyone, but the majority of the people, the community speak Arabic because we grew up with the Islam religion and Islam is taught in Arabic. Why do we speak French as well? Because we were colonized by France until 1975. Some schools are using Arabic to teach, some schools French. And we have our local language, Shikomori. It's a mixture of Swahili, Bantu, Arabic, and Portuguese language. You said you visited Mayotte. Yeah. Mayotte is part of the Comoros. We took our independence, and France preferred to stay there because of its geopolitical location. France can control the zone of the Mozambique Channel, and it is a very big route of trade. Yeah, it's worth to stay there. So Mayotte, they speak Shikomoro. We understand each other. We speak the same language. We use the same religion. Yeah. But if Comoro this side become French country, it will be rich or? Be under colonization is not a good idea at all, however you will be in the future. For me, it's better to be poor and the parents doing what you can do, rather than being rich under colonization. We are well educated than them. We are doctors, we are pilots. Whatever we can do to do something for our people, and Mayotte, all those kind of things are doing by French people from France, but not originally from Mayotte. Most opportunities we have got here. Do you need to visit the south? South part. Yes. If you want to go, for me, if you can feel the feel, it's okay. Really? I can. Now it's almost time to eat. 6:30. 6:30. Yeah. Okay, see you, bro. Okay, see you tomorrow, inshallah. 오케이, thanks to me. 지금 이거 들고 있느라고 완전 손이 그지가 돼버렸네. 아니 근데 나 어디로 온 거지? 여기가 맞나? 이 길이? Hello? Number one. 탕진하자 여기서. 안 되겠다. 탕진하자. Kalau dua zokal suni kah? 대박이다. 베리굿 개봉. 아 저기 뒤에서 접시에다 이렇게 넣어서 다들 드시는구나. 다른 분들은 바나나도 주시네. 아 진짜 잘 먹었네요.
밤에 이렇게 라이트가 없어서 되게 무서운 분위기긴 해요. 그리고 가끔씩 차 라이트 안 켜고 달리는 사람들도 많으니까 길거리에 차나 아니면 땅 패인 곳 있잖아요. 그런 데만 조심하라고 하더라고요, 사람보다는. 와, 밤길은 진짜 안 보입니다. 가끔씩 저렇게 집에는 라이트가 들어오는데 거리에는 진짜 라이트가 하나도 없다, 아예. 이 나라가 만약에 좀 위험한 나라였으면 진짜 어디서 죽어도 모를 것 같은 정도의 어둠인데요. 차 라이트만 이렇게 들어오고 이렇게 갑자기 땅이 패여 있는 곳 있잖아요. 요런 데만 조심하래요, 사람보다도. 차 라이트 없잖아요. 도시가 이래요. 정막만이 흘러버리는데. 이제 라마단 시간이 끝나서 다들 집에 가서 가족들이랑 식사하러 갔나봐. 뭐야? 여기 한국어가 왜 있어? 다키? 한국인이 있었나 보다. 여기는 내일 한번 다시 와봐야 될 것 같은 게 한국인 식당인가봐. 아니 그리고 지금 여기가 주유소거든요? 근데 주유소도 지금 문을 닫았는데. 일단 여기서 숙소까지는 요 길로 10분 정도 걸으면 되거든요. 사람을 인식해가지고 사람이 딱 걸어가면은 더 환하게 켜져요. 저녁에는 갈 데가 진짜 하나도 없구나. 아? 가토? Can you speak English? English. English no? Moi je cours. Toi. What? Hein? Man? Hein? 1000 francs. 1000 francs. Ah oui. Toi, manger. 마시? Ah. Le repas, tu vois le repas? No. 바이바이. 이게 핸드폰을 써가지고 번역기를 쓰고 싶은데 지금 손이 더러워서 제 핸드폰을 만지고 싶지가 않습니다. 뭔가 대충 예상을 해보자면 음식을 1000프랑에 사라, 약간 이렇게 말을 하는 것 같은데 은행은 퇴근을 하고서도 이렇게 불을 켜놓네요. 진짜 무섭다. 보이는 게 없다. 해가 들졌는데 저 먹구름 때문에 약간 이렇게 오로라처럼 보이냐? 카메라 나이트 모드로 틀면은 이런 느낌인데 이거는 실제 느낌이 아닙니다. 실제로 제가 보는 건 더 어두워요. 저녁 7시밖에 안 되는데 뭐 라이트도 없고 할 것도 없고, 숙소 전체, 여기 도시 전체에 전기가 다 나갔대요. 이거는 그러니까 솔라 판넬로 틀어놓은 거고, 숙소에도 지금 불이 안 들어온다고. 아, 안 여나 보다. 라마단 기간이라서 여기 가게 자체를 안 여나 봐요. 여기가 입구 같은데 아무것도 안 여네요. 차도 꾸며놓은 거 보니까 저 로고랑 약간 비슷한 느낌이에요. 그 전에 또 카페를 가려고 왔는데 여기도 안 열었네. 관광객들이 많이 없다 보니까 굳이 관광객들을 배려하는 그런 문화들이 없는 것 같아요. 그래도 뭐 먹을 사람은 먹어야 된다, 그런 문화는 없는 것 같아요. 야, 맑은 하늘에 갑자기 비 오고 난관이네. 저기는 맑은데 여기는 흙구름이야. 굿모닝. Yeah. Did you see the ducky? 아, doggy closed. Look, I told you. Is Korean owner? Yeah, it is. Korean owner there? Yeah. He live here. He lives here. How many years? Maybe more than 5 years. During Ramadan, they don't walk. They respect the country. It's going to be a good rest. So we fast. That means we do not consume, we do not eat a lot during the day. I'm not making lots of profit. So in the evening, everyone prepares a special food for his family, so they eat at home. It's a holy month. It's a special time you spend a good time with your family at home. So I think that's why that Korean doesn't work in this month. That's 30 days of rest, it's fine. 여기 그래도 꽤 중심가처럼 보이잖아. 약간 광장처럼. 근데 진짜 연곳이 없어요. The oldest mosque in Comoros. Very unique. This is handmade. 카페. Yeah, cafe. Café de la Medina. In those houses, it's never be hard. The old people were very intelligent. I don't know what they did. 어디 진짜 좀 역사 속으로 들어온 것 같아요. 이 친구 웃을 때 좀 선하잖아요, 인상이. 그래서 좀 무섭다는 기분이 안 듭니다. You can see very well rocks and coral. And nowadays we cannot build houses like this. Why? Impossible. Everyone want to build a modern house. 아, 오케이. 샵? 클로즈 샵. You'll see many shops inside. You say abandoned. 아, 오, have a cat inside. Yeah. These old houses transformed into shops. 아하. But now, as they don't live here, they went to build modern houses outside Moroni. Some of the people, they transformed their old houses into shops. They're rating. 방귀. Bangu. What does Bangu mean? Is a public place where everyone is allowed to come to play this kind of games. So these people are sitting to use this.
They sit like this. It's a kind of They- gambling. Yeah. Bet something. Yes. Islam Sunni? Here? Here Sunni. Here Sunni. Usually Comorian they don't use air condition inside the car. Yeah, because it's consumed a lot. That's why taxis, public places are very expensive. Because we take our oil far away from Saudi Arabia. Everything connected with oil, gasoline, all those kind of fuel. It's very expensive in the Comoros. That's why our electricity is very expensive. We use the gasoline. They use the old engine that are run by fuel. Electricity is very, very, very expensive. What is very cheap is food, local things, materials, product. To go to the south and be back is 25, 30 liters would be enough. Yeah, 25 is okay for you? So 50 euros. I'm not taking you as a tour guide who need to be paid. I'm taking you as a friend. You just need to have a fuel that can run the car. Okay. And then everything is free. I would be happy to explain and bring you to everywhere. Okay. Or 60 euro you can. Okay, if it's fine for you. 60 euro, let's go. I will ask first if they will accept, okay? Okay. 400, the rate. No, it's not less. right. We're Okay, gonna I'm not lunch. It happens everywhere. When they see someone like a tourist, he has a lot of money, they change the rate. 옆에 코모로인이 있으니까 이제 그냥 해줄 수도 있는데 그걸 안 해주네요. Exchange here. Yeah. It's a lot. And this mask in the Comoros, ladies take a wood and they crush it and they have this product to protect them against the Protect for sun. the sun and the heat. I saw in my say. Yes. Thank you. Are you? It's okay? No. Muslim never shake hand. We are rich now. 490. Yeah. They rate change. Yeah. Okay. Today is less than before. So yesterday, how much is it? 1,000. 1,000? Yes. No. That's you. Yesterday. Yes. The dollar one is changed depending on what they received, maybe. But this changed too much. 1,000 to 600. Yes. What is this? 북한에서 지금 저 정도까지 사긴 했어요. 아니 웃긴 게 환전소가 여기 바로 있거든요. 여기도 있고 저기도 있고 두 군데가 있는데 이거를 굳이 환전을 해오도록 만들어야 되나? But Mayo's a little bit dangerous than Comoros because Very dangerous. many Very- Comorian came to there. That's why. Maybe they try to transform the history. They try to make them poor and to be dangerous. That's propaganda. They can say, if the people of Mayotte do not need to be Comorians, it's fine. They cannot be. But the land is Comorian. People of Madagascar, they wanted to capture this island to make it part of Madagascar. So ladies, when they feel like are not secure, Madagascar people entered in their houses. They preferred kill themselves rather than being captured. So they were jumping down and kill themselves from There to here. yeah, more than 200 women killed themselves. So no one seen here actually. Ni hao. Hello. Chinese guy. If they couldn't protect our country, we could be part of Madagascar. You will be Malagasy. Yes, somehow. Wow. Do you have water with you? Are you? Can we buy some? Yeah, we will. I feel you're thirsty. I'm really thirsty. And you? It's okay. Because I'm fasting. Before 5, we stand up, we eat, we drink a lot of water. Okay. And this is what we do. We prepare ourselves from the day. But it's not hard for you? It's not hard at all. I started to fast since I was 7. Obligate if you can do it. If it's a condition. Because you can be sick, you can be pregnant. I mean, if a woman is pregnant, be very old and they cannot stand without drinking or eating. So there are some exceptions. But some people, they drink inside the house. Yeah, if someone can't fast, he will drink and eat inside his house. He cannot do it publicly. 여기서 물 사는 마켓. 400. 400? Yeah, because we are near to the production site. But in that's why Moroni it's she- 500. Okay.
Even that's a new information for you? Yeah, it's a new information for you because I know it is 500. 와, 비 엄청 내리네. 여기도 꼭 와봐야 되는 장소긴 하대요. 이 물고기가 여기 코모로에만 있는 거라고 하더라고요. This is kind of the museum. I will show you the story of it, and then we'll get into where we can see the fish itself. And can eat? No, we can't eat. It's if you fish it. The government knows. 젤리가 It's illegal. 불이 안 들어가게. 아무튼 아직도 살아있는 보여주고 싶었던 물고기가 얘라고 합니다. 코모로에서만 아직도 생존하고 있는. But Comorian, not everyone Muslim. Some people like Christian, right? We are 100% Muslim. 오케이. 그래서 아무도 안 먹는 거구나. 근데 또 이것도 나쁘지 않은 게 금식을 한 다음에 저녁에 다 같이 가족들이랑 맛있는 음식을 먹는 거잖아요. 하루 종일 굶었으니까 더 배고플 거고 가족들끼리와의 뭔가 그런 화합, 가족들과 함께하는 그런 인생, 그런 거는 되게 낭만 있는 것 같아요. 사실 한국에서는 가족들끼리 함께하는 게 요즘에는 좀 많이 사라진 것 같아서 추석이나 설날에도 가족들이랑 다 같이 모여서 뭔가 하기보다는 좀 더 이제 개인화해야 되는 사회잖아요. 이제는 다시 그렇게 돌아가라고 해도 그렇게 안 되는 경우가 많은데 그래도 여기는 아직 낭만이 남아있는 곳이라 그런 거는 되게 좋은 문화가 아닐까. But if you can choose, you can live in Europe or Comoro. You gonna choose Europe? I'm gonna choose Comoros. Comoro. First, I think this country needs everyone who is well educated to help it. I know this is not my time, but my time is coming very soon. The time where if everyone who gets educated abroad want to stay in other country, Comoros won't get developed. I need to be part of the foundation, those who help. If you are not able to realize them now, maybe in the next 10 years, why not? No one knows the future. In the next 15 years or next 20 years, my generation will take the lead of this country. We put them smiling, you know. This is what I need. Staying somewhere else, I can't push people smiling. And to smile, you need to be happy. To be happy if when you have what you need every day, not car, lots of money, but something to eat, have clean water, have nice hospitals, get well education for your children. Those small things, that's what we can build the future of the Comoros. So that's why I can't go stay in Europe. My choice is unique, living in the Comoros. 이 친구도 가족들이랑 뭐 먹을 거 산다고 해서 그래서 바나나라도 삽시다. Ah, this one is delicious. It's another quality, smaller. How much is it? That's 500. They know you are not Muslims like us, but they will judge you. Yeah. But now, on our way after them, you can eat now. 훨씬 더 달달하고 바나나 맛이 훨씬 진하네. I want to buy for you, so then you test Comorian bread. Comorian bread. Wow. That's hot one. Hot one. Thank you. 딱 그 설탕 빠진 팬케이크 맛이에요. 여기에 막 고기랑 계란 같은 거 들어가면 맛있을 것 같은데. 슈크랑. Shukran. 묘하게 중독성이 있어요. 계속 들어가는. And how much is it? 300. 300. Many products, Many ingredients. many ingredients. Here we are not used to having sweet things. Comoros, many of our bread are salty. 여기 모카페는 그래도 아침이랑 다르게 문은 열려 있네. Only this. Because of Ramadan. Because of Ramadan, yes. 아 예. They are limited. 이런 이슬람 문화권들이 사기치려는 사람들도 있긴 있지만 이렇게 챙겨주려고 하면 처음부터 끝까지 다 챙겨주려고 하는 그러니까 그런 사람들도 많이 있는 것 같아서 항상 감동을 받게 되는 문화권인 것 같아요. 이렇게 얼마나 맛있나 먹어볼까? 오랜만에 먹는 밥입니다. 완전 기본 볶음밥인데? 그냥 그거다. 간장 계란 닭가슴살 볶음밥. 오늘이 코모로 마지막 날이라서 체크아웃하고 공항으로 떠날 예정입니다. 사실 코모로 처음 오기 전까지만 해도 그냥 프랑스 소속이 돼서 프랑스 여권 받으면 좋은 게 아닌가라고 생각을 했는데 마요트도 가보고 코모로도 가보니까 주민들이 살기에는 그래도 물가가 더 저렴한 코모로가 더 낫지 않나. 마요트는 유로를 써버려서 물가가 비싸져 버리니까 가난한 사람들도 훨씬 더 많이 생기고, 그리고 마요트에서 코모로까지 오는데 338유로인가 그 정도를 냈거든요. 비행기로 1시간 거리인데도 엄청 비싸잖아요. 코모로가 관광객 자체를 그렇게 원하지 않아서 일부러 가격을 높게 설정을 한 거라고 해요. 다른 이방인이 이 나라에 들어오는 것 자체를 별로
달갑게 생각하지 않나요? 진짜 그들끼리 살아남는 엄청 폐쇄적인 나라라고 해야 되나? 그런 느낌이네요. 근데 아랍 나라들이 원래 커피를 되게 많이 마시는 걸로 아는데 여기 또 커피를 안 팝니다. 커피가 비싸서 그런가? 아랍에서 들어왔나봐요. 이게 한국 라면이 여기도 있네. 이거 한 팩에 10유로. 딱 아랍에서 많이 봤던 종류거든요. 이거랑 할랄 음식이라. I'm from Korea. You from Korea? No, you. I'm from Korea. I'm from Korea. Why you don't drink now? 아 라마단. Ramadan. I 라마단. fasted. 어. Ah, 라마단. No drink. Sorry. Can you speak English? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Connais parler le français? Français non. Bonjour. Sigazija. 시가지지야. C'est comment? Sorry. 바이바이. 아니, 무슬림에서는 또 저렇게 여자랑 대화하면 안 되기 때문에 아닌가? 또 이 나라는 아닐 수도 있고요. 터치만 안 되는 건가? 대화도 안 되는 건가? 참 어렵습니다. 이 나라들마다 또 무슬림 법이 또 달라가지고. 그리고 또 공항까지 가는데 20유로 택시 타고 가야 되잖아요. 근데 딴 사람한테 주는 것보다 이 친구한테 20유로 주는 게 더 마음 편할 것 같아서 이 친구 불렀습니다. 호모로는 되게 어메이징한 나라였고 재미있는 나라였고 독특한 나라였습니다. 여기는 그리고 또 공항에서 보안 자체가 엄청 엄격하더라고요. 공항에서 카메라 들면 카메라 뺏길 수도 있기 때문에 여기서 끝내야 될 것 같아요. 오늘도 영상 봐주셔서 감사드리고 항상 행복한 하루 되세요.